Hello students, in last lecture we have completed the structure of placenta, and in that last lecture we have completed the pregnancy period, how it is completed. In today's lecture the next point we have to study, that is parturition. Parturition means birth of the baby, how it is takes place, what are the different events related to this parturition, that we have to study here. When the fetus growth is completed, then the body of the mother, it is showing some uterine contractions which are related to this parturition, and these are responsible for the baby birth, that we have to study in this lecture. So first of all we have to study what is meant by parturition. The process of delivery of the fetus out of the mother's body, that is called as a parturition. Means the baby is delivered from the uterus of the mother, to the outside of the body. That process here it is called as a parturition, and it occurs after the completion of the pregnancy period, that is about 9 months. Means the pregnancy is completed in about 9 months, and after that the process of parturition is getting started in the mother's body. So here there are different physical activities involved in the parturition, like uterine and abdominal contractions, dilation of cervix, and passage of baby are collectively called as a labor. So here what happens during parturition? Parturition means the delivery of the baby. So during this parturition the physical activities are carried out in the mother's body, and those activities are here the abdominal contractions and uterine contractions, dilation of the cervix. Cervix means the mouth of uterus, गर्भाशयाचं तोंड आपण त्याला म्हणतो cervix. That cervix gets dilated during this parturition process, and the passage of baby takes place. All these physical activities which are carried out during this parturition are termed as labor. त्यालाच आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, प्रसूतीच्या वेदना असं म्हणतो. ज्या वेळेला प्रेग्नन्सी पिरियड कंप्लीट होतो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दॅट प्रेग्नन्सी पिरियड the labor pains are started in the mother's body, and that indicates the parturition or delivery of the baby is coming near or coming soon. त्याच्यावरून कळतं की पोटात दुखायला लागतं, ॲबडॉमिनल पेन्स आपल्याला यायला लागतात, आणि त्यावरून आपल्या लक्षात येतं की आता डिलिव्हरी लवकरच होण्याची लक्षणं आपल्याला त्या लेबर पेनमधून आपल्याला समजतात. सो हिअर वी हॅव टू स्टडी फॉर दॅट fetal ejection reflex. All these activities which are carried out in the mother's body during the parturition period, all these activities are also considered as here fetal ejection reflex. Means after development of the fetus is ejected from the mother's body. म्हणजे ज्या वेळेला बाळाची वाढ पूर्ण झालेली असते त्यावेळेला बाळ बाहेर येण्यासाठी काय झालेलं असतं, तयार झालेलं असतं, आणि त्यावेळेला बॉडीमध्ये एक वेगळं रिफ्लेक्स मेकॅनिझम तयार होतं मदर बॉडीमध्ये, अँड दॅट रिफ्लेक्स मेकॅनिझम हिअर इट इज कॉल्ड ॲज अ फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. सो हिअर दिस फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फॉर दॅट द सिग्नल इन द मदर्स बॉडी or the signal for the parturition is given by both here fully developed fetus and the placenta. The placenta, as we have studied in the last lecture, it is a temporary organic connection between the mother and fetus. That placenta and fully developed fetus, these both are here showing signal that is for the parturition. म्हणजे ह्या प्लासेंटाकडून आणि त्या कंप्लीट डेव्हलप झालेल्या फिटसकडून एक सिग्नल दिला जातो आईच्या बॉडीमध्ये, की ज्याला इथं काय म्हणलेलं आहे, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स म्हणलेलं आहे, which induces mild uterine contractions, and these are called as a fetal ejection reflex. After development of the fetus, mild uterine contractions are started in the uterus of the mother body, and all these events are here termed as a fetal ejection reflex. That we have to study how this fetal ejection reflex is carried out. There is a different mechanism which is related to this parturition. So here parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. So during this parturition process different
neurohormones are secreted in the mother's body, and all these neurohormones, or we can call it as a neuroendocrine mechanism, which is responsible for the delivery of the baby, or we can call it as a parturition. So first of all we have to see what are those events which are associated with this parturition. So here firstly, signs of maturity of the fetus are given by secretion of ACTH from its pituitary gland. So what happens, first step of this parturition is carried out by this fetus. When the fetus is getting fully mature, then the pituitary gland of the fetus is started secreting ACTH, adrenocorticotrophic hormone. As we have studied in the hormonal coordination topic, the pituitary gland is secreting number of hormones. From that, one hormone is there that is known as a ACTH. So here, after maturation of the fetus, after proper completion of the growth of the fetus, what happens, the fetal pituitary gland, म्हणजे त्या fetusची pituitary gland आहे, that fetal pituitary gland is secreting one hormone that is known as here ACTH, adrenocorticotrophic hormone. And then what happens here, this ACTH stimulates secretion of corticosteroid hormones from its adrenal gland. As we have studied in the hormonal coordination, adrenocorticotrophic hormone is responsible for the stimulation of the adrenal gland, as we have studied in the hormonal coordination. In the same way, when fetal pituitary gland is secreting ACTH, that ACTH is stimulating the adrenal gland of the fetus, and due to the stimulation of ACTH, the adrenal gland here secretes corticosteroid hormone from the adrenal gland. म्हणजे त्या बाळाच्या पिट्युटरी ग्लँडमधून ACTH सिक्रेट केला जातो. तो ACTH बाळामध्ये असणाऱ्या ज्या ॲड्रिनल ग्लँड्स आहेत, किडनीच्या वरती 2 ॲड्रिनल ग्लँड्स असतात, त्या ॲड्रिनल ग्लँडला ACTH स्टिम्युलेट करतो आणि त्या ॲड्रिनल ग्लँडमधून काय सिक्रेट केले जातं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट केले जातं. सो हियर 2 हार्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द fetus. First is the from pituitary gland ACTH is secreted, and from adrenal gland corticosteroid hormones are secreted. So here both these hormones, these are called as the fetal hormones. These fetal hormones are diffused through placenta in the mother's body. So after secretion of this ACTH and corticosteroid hormone, both these hormones are getting diffused in mother's blood through the placenta. म्हणजे काय होतं, ACTH आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन हे दोन्हीही हार्मोन काय केले जातात, आईच्या रक्तामध्ये डिफ्यूज केले जातात विथ द हेल्प ऑफ प्लासेंटा अँड अम्बिलिकल कॉर्ड. अँड दीज हार्मोन्स आर गेटिंग एंटर्ड इनटू द मदर्स बॉडी. देन व्हॉट हॅपन्स हियर, द मदर ब्लड, इन द मदर ब्लड these hormones are responsible for inhibiting the release of progesterone, and they are stimulating the secretion of prostaglandin. So what happens, you see here, from fetus body ACTH and corticosteroid hormones are getting diffused in the mother's body, and in mother's blood when they get entered, they are responsible for inhibition of secretion of progesterone. म्हणजे त्या ACTH आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोनमुळे आईच्या रक्तामध्ये ज्या वेळेला ते येतात त्यावेळेला आईच्या बॉडीमधलं प्रोजेस्टेरॉनचं सिक्रेशन काय केलं जातं, थांबवलं जातं. दे आर इनहिबिटिंग द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन अँड दे आर स्टिम्युलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लँडिन. आणि प्रोजेस्टेरॉनचं सिक्रेशन थांबवलं जातं आणि त्याच वेळेला काय केलं जातं, प्रोस्टाग्लँडिन सिक्रेशन इज इन्क्रीज्ड, अँड हियर रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल allows the secretion of oxytocin hormone by the mother's pituitary gland. And when there is level of progesterone is getting decreased, what happens here, this indicates or this signal is sent to the mother's pituitary gland, and from mother's posterior pituitary gland oxytocin hormone is getting released. म्हणजे ज्या वेळेला प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी होते त्यावेळेला आईच्या बॉडीमध्ये पिट्युटरी ग्लँडमधून ऑक्सिटोसिनची लेवल काय केली जाते, वाढली जाते. हे इथं आपल्याला रिॲक्शन झालेली बघायला मिळते. अँड देन दिस ऑक्सिटोसिन स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द युटेराइन मसल्स अँड प्रोस्टाग्लँडिन्स आर इन्क्रीजिंग द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन.
आणि मग प्रोजेस्टेरॉन पूर्णपणे कमी केला जातो, ऑक्सिटोसिन सिक्रेट केला जातो. दॅट ऑक्सिटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर induction of the uterine contractions. So due to oxytocin, uterine contractions are getting started, and along with oxytocin, prostaglandins are also secreted in the mother's body. These prostaglandins are responsible for here increasing the force of contraction. म्हणजे एक जो आहे ऑक्सिटोसिन तो युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन निर्माण करण्यासाठी मदत करतो आणि प्रोस्टाग्लॅंडिन काय करतो, त्या युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शनचा फोर्स वाढवण्याचं काम करतो. अशा पद्धतीनं ऑक्सिटोसिन आणि प्रोस्टाग्लॅंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन्स अँड इन्क्रीजिंग दी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन्स. सो हियर व्हॉट हॅपन्स, दिस कलेक्टिव्ह फोर्स helps to expel the body from the mother's body causing birth. आणि ह्या सगळ्याचा कलेक्टिव्ह फोर्स इथं क्रिएट केला जातो अँड दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेलिंग द फिटस आउट ऑफ द युटेरस कॉझिंग बर्थ. ह्या सगळ्याचा कलेक्टिव्ह फोर्समुळे काय केलं जातं, युटेरसमधून बेबी बाहेर काढण्यासाठी त्याचं मदत होतो आणि त्याच वेळेला आपण बाळाचा जन्म झाला असं आपण म्हणतो. अँड ऑल दीज इव्हेंट्स आर टेकिंग प्लेस ड्युरिंग दिस पार्च्युरेशन. सो first of all I am again repeating the points. What happens after maturation of fetus, the fetal pituitary gland is secreting ACTH. That ACTH is stimulating the adrenal gland of the fetus body and it is secreting corticosteroid hormone. Both these ACTH and corticosteroid hormones are getting diffused from fetal blood into the mother blood, and in mother blood these hormones are inhibiting the secretion of progesterone and they are stimulating the secretion of the prostaglandin. Due to the decrease in progesterone level, there is secretion of oxytocin takes place from the mother's posterior pituitary gland, and this oxytocin is responsible for causing uterine contractions and prostaglandins are increasing the force of contraction. Togetherly, this oxytocin and prostaglandin are responsible for creating some force. That force is responsible for expelling the baby out of the uterus, causing the birth. That is the simple process of this parturition. Okay. Now we have to study here the events related to this parturition. So this parturition period it is also called as a labor pain. प्रसूतीच्या वेदना असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं. So these labor pains are divided into 3 stages. The first stage here it is called as a dilation, second stage it is called as a expulsion stage, and third stage it is called as a placental or after birth. We have to study detail one by one stages along with the diagram. So here first stage is the dilation. Dilation म्हणजे काय, डायमीटर वाढवणे, छोटा होल असेल तर तो मोठा होणे. That process is called as the dilation. So what happens during this stage here? It lasts for about 12 hours. ज्या वेळेला लेबर पेन स्टार्ट होतात तेव्हापासून साधारणपणे 10 ते 12 तासाच्या कालावधीमध्ये आपल्याला ही फर्स्ट स्टेज बघायला मिळते की ज्या वेळेला युटेरसचं जे माउथ आहे त्याला आपण सर्विक्स म्हणतो. दॅट सर्विक्स इज शोईंग डायलेशन अँड इट इज ऑकरिंग अबाउट 12 hours. युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन्स कसे वरून खालच्या दिशेने असे आपल्याला स्टार्ट झालेले बघायला मिळतात. अँड दी फोर्स मूव्स बेबी पुशिंग डाउनवर्ड टू द सर्विक्स. मीन्स ॲज वी हॅव सीन द ऑक्सिटोसिन अँड प्रोस्टाग्लॅंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन्स अँड दे आर increasing the force of contraction, and that force here is responsible for pushing the baby downwards around the सर्विक्स. या सगळ्या फोर्समुळे काय केलं जातं, बेबी सर्विक्सच्या दिशेने खालच्या दिशेने ढकलली जाते. ॲज अ रिझल्ट सर्विक्स गेट्स डायलेटेड. डायलेशन ऑफ सर्विक्स स्टिम्युलेट्स फर्दर ऑक्सिटोसिन सिक्रेशन. जसा फोर्स युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शनचा वाढत जातो तसं बेबी खालच्या दिशेला पुश केलं जातं सर्विक्सच्या दिशेला, आणि त्यावेळेला सर्विक्सचं जे आहे युटेरसचं आपण त्याला तोंड म्हणतो, गर्भाशयाच्या पिशवीचं तोंड म्हणतो आपण. दॅट सर्विक्स इज getting dilated, and when cervix gets dilated again oxytocin secretion is increasing, and here with this continued powerful contraction amnion and chorion that is present around the baby. गर्भाशयाच्या आतमध्ये बाळ वाढत असताना जेव्हा एम्ब्रिओ तयार होत असतो त्यावेळेला त्याच्या भोवती 2 आवरणं तयार झालेली असतात.
आतलं जे आवरण असतं त्याला ॲम्नियॉन म्हटलं जातं, वरचं जे आवरण असतं त्याला कोरियॉन म्हटलं जातं. ड्यू टू दिस पॉवरफुल कॉन्ट्रॅक्शन हिअर ॲम्नियॉन अँड कोरियॉन गेट रप्चर्स अँड द ॲम्नियोटिक फ्लूइड passes out lubricating the vagina. When this amnion and chorion getting ruptured, the amniotic fluid is coming outside and that is for lubricating the vagina, and here the fetal placenta is pulled out from the uterine wall, making the baby free from the uterine wall. So what happens? Amnion and chorion getting ruptured, amniotic fluid is coming out of the uterus and it is responsible for lubrication of the vagina, and then the placenta is pulled out from the uterine wall and it makes the baby free from the uterus wall. म्हणजे तो जो प्लासेंटा आहे तो पूर्णपणे काय केला जातो, फोर्सफुली बाहेर ढकलला जातो आणि त्याच्यामुळं युटेराइन वॉलपासून बेबी जी आहे ती काय होते, फ्री होते. म्हणजे जी युटेराइन वॉलला चिकटलेली असते ती बेबी काय केली जाते, इथं फ्री झालेली आपल्याला बघायला मिळते. So here this is the first stage, dilation. Here we can observe in the diagram, this is the uterus, here it is the fetus and here is the opening of the uterus. त्याला गर्भाशयाचं आपण तोंड म्हणतो, that is called as the cervix, and this is the fetus, हे umbilical cord आहे. Here is the vagina. So what happens, here you can see the cervix diameter is very much less. As the force of contraction of the oxytocin and prostaglandin is increasing secretion of these hormones, there is a dilation of cervix. As you can see here, affected cervix. हे मोठं झालेलं तुम्हाला इथे दिसू शकते आणि मग बेबी हळूहळू काय केली जाते, खालच्या दिशेला पुश केली जाते आणि हेड जे आहे बेबीचं ते हेड पहिल्यांदा त्या सर्विक्समधून बाहेर येतं आणि नंतर त्या बेबीचा जन्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दॅट इज डायलेशन. इथं सुरुवातीला तुम्ही बघू शकताय सर्विक्स एकदम छोटा आहे, परंतु जसं जसं युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन वाढत जातात, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वाढत जातं, तसं आपण इथं बघितलं तर सर्विक्स गेट्स डायलेटेड, सर्विक्स डायलेट झालेलं तुम्हाला बघायला मिळू शकतोय. अँड ड्यू टू दिस ऑक्सिटोसिन सिक्रेशन इज अगेन increases. Okay, now second stage, it is called as the expulsion stage. It is lasting for about 20 minutes to 1 hour. It is lasting for 20 minutes to 1 hour. म्हणजे 20 मिनिटं ते जास्तीत जास्त 1 तासापर्यंतचा हा कालावधी आहे ज्याला एक्सपल्शन म्हणलेला आहे. म्हणजे बेबी इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द युटेरस फ्रॉम वजायना इनटू दिस अर्थ, ऑन द अर्थ असं आपण म्हणू शकतो. सो हिअर ड्युरिंग दिस फेज further increase in the intensity of the contraction, uterine contraction and abdominal contraction is increases. During this expulsion phase अजून force of contraction आहे, uterine contraction असेल, abdominal contraction असेल, all these contractions are again increasing at this stage and the baby come out forcibly through the cervix and vagina with the head coming out first. मग यामध्ये काय होतं, जो काही फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वाढलेला असेल त्याच्यामुळे इथं बेबी एक्सपेल केली जाते, बेबी ढकलली जाते. इट इज आउट ऑफ दी युटेरस, फोर्सिबली एक्सपेल केली जाते थ्रू दी सर्विक्स अँड वजायना विथ द हेड कमिंग आउट फर्स्ट. त्याचं डोकं पहिल्यांदा बाळाचं काय होतं, बाहेर येतं. अँड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट अँड बेबी बिकम्स फ्री फ्रॉम द मदर. आणि त्यावेळेला अम्बिलिकल कॉर्ड काय केलं जातं, डॉक्टर कट करतात आणि बेबी ही आईपासून फ्री झालेली बघायला मिळते. अँड दॅट बेबी इज टेकिंग फर्स्ट टाइम ब्रेथ इन दिस वर्ल्ड. म्हणजे तो पहिला श्वास जो आहे बाळाचा तो आपल्याला इथं झालेला बघायला मिळतो. सो हिअर यू कॅन सी दिस इज दी सेकंड फेज, एक्सपल्शन. दिस इज दी फिटस, दिस इज दी युटेरस, अम्बिलिकल कॉर्ड इथं बघायला मिळू शकते. तर क्राउडिंग ऑफ द हेड म्हणलेलं आहे, जे पूर्णपणे हेड जे आहे त्या सर्विक्समधून बाहेर येतं, सर्विक्स नंतर त्या वजायनामधून बाहेर येतं आणि बेबी फोर्सफुली काय केली जाते, एक्सपेल केली जाते त्या युटेरसमधून. ती पूर्णपणे बाहेरच्या बाजूला ढकलली जाते आणि त्यावेळेला अम्बिलिकल कॉर्ड कट केल्यानंतर बेबी पूर्ण आपल्याला बाहेर आलेली बघायला मिळते. दॅट स्टेज हिअर इट इज कॉल्ड एज द एक्सपल्शन स्टेज. अँड हिअर द लास्ट स्टेज, दॅट इज द थर्ड स्टेज, दॅट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटल स्टेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आफ्टर बर्थ. इट इज लास्टिंग फॉर अबाउट 10 to 45 minutes. 10 ते 45 मिनिटाचाच हा कालावधी आहे. Here what happens, during this phase the placenta and the remains of umbilical cord, which is called as afterbirth, is expelled out by the series of uterine contractions. So when baby comes out, some part of the umbilical cord and the
placenta structure, it is remained inside the uterus. So during this last phase, that is called as a placental stage or after birth stage, here that remaining part of this umbilical cord and the placenta, these togetherly called as a afterbirth, and these structures are expelled out of from the mother body for during this parturition period. फर्दर युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे त्याच्यानंतर सुद्धा काही काळ म्हणजे 10 ते 45 मिनिटाचा जो कालावधी आहे त्याच्यामध्ये युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन्स अजून झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. आणि त्यावेळेला गर्भाशयामध्ये राहिलेला जो काही भाग आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये नाळेचे काही भाग असेल अम्बिलिकल कॉर्डचा किंवा प्लासेंटा किंवा त्याला वार असं म्हटलं जातं, हे सगळं फोर्सबली काय केलं जातं, बाहेर टाकलं जातं. दॅट प्रोसेस हिअर इट इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटल स्टेज ऑर आफ्टर बर्थ स्टेज. म्हणजे पूर्णपणे बेबी आणि त्याच्यानंतर राहिलेलं जे काही सगळं मटेरियल असेल त्याला आफ्टर बर्थ म्हणलेलं आहे, कारण बाळाचा जन्म झाल्यानंतर जे काही मटेरियल त्या युटेरसमध्ये राहिलेलं असेल ते सगळं फोर्सफुली काय केलं जातं, बाहेर ढकललं जातं. अँड इट इज ऑकरिंग ड्युरिंग दिस थर्ड फेज. सो हिअर वी कॅन सी this is the placenta, this is the umbilical cord which is remained inside the uterus after the baby's birth. जन्मानंतर हे सगळं जे काही राहिलेलं असेल हे हळूहळू काय केलं जातं, सर्विक्स आणि वजायनामधून बाहेर टाकलं जातं. बाळाचा जन्म झाल्यानंतर 10 ते 45 मिनिटांमध्ये आपल्याला ही स्टेज झालेली बघायला मिळते. सो हिअर बाय दिस 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज डायलेशन स्टेज, second stage expulsion stage, and third stage here placental stage, or we can call it as after birth stage. By these 3 stages the baby is getting delivered out of the mother's body and it is taking its first breath in this world. आणि अशा पद्धतीने बाळाचा जन्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. आईपासून बाळ पूर्णपणे बाजूला येतं, वेगळं होतं आणि तो त्याचा श्वास पहिल्यांदा घेऊ शकतो. Okay, so related to that question is there which is asked in 2010 and 2012. Here signals for parturition originates from. When parturition is taking place, as we have seen, some signals are given for the parturition and that signal is given from कणकडून दिलं जातं असं प्रश्न विचारलेला येतो. So both placenta as well as fully developed fetus or oxytocin released by maternal pituitary, placenta only or fully developed fetus only. या चारपैकी एक ऑप्शन आपल्याला ओळखायचा आहे. As we have seen the first point here, how this parturition is taking place, the signal for the parturition is getting by both fully developed fetus and the placenta. So here the first option is the correct answer of this MCQ, that is signals for parturition originate from both placenta as well as fully developed fetus. Okay, now related to that some 2 points are there. That is the first is the lactation. As we are knowing that when the baby is getting birthed, then the baby is getting nourished from the milk that is coming out of the मॅमरी ग्लँड्स ऑफ द मदर. जे आईच्या मॅमरी ग्लँडमधून जे दूध येतं त्याच दुधावरती बाळाची नरिशमेंट आपल्याला झालेली बघायला मिळते. फर्स्ट 6 months ऑफ दिस डेव्हलपमेंट ऑफ द बेबी इट इज ओनली ड्यू टू दी नरिशमेंट ऑफ द मिल्क. म्हणजे त्या पहिल्या 6 महिन्यामध्ये बाळाला आईचं दूधच हा आहार असतो. सो फॉर दॅट द मॅमरी ग्लँड्स ऑफ द मदर मस्ट सिक्रेट द मिल्क. सो हाऊ दॅट इज टेकिंग प्लेस, व्हॉट आर द डिफरंट स्टेजेस or how that process is taking place, that we have to study here. That is the lactation, production and release of milk by mammary gland at the end of pregnancy. It is called as the lactation. So here at the end of pregnancy the milk is secreted in the mammary gland and it is released from the mammary gland, and that process here it is called as the lactation. As we have studied the first milk which is coming out from the mother's mammary gland, first milk, that is called as the colostrum. Here we can see colostrum, first milk. पहिलं जे दूध येतं आईच्या मेमरी ग्लँडमधनं असं चिकट थोडंसं असतं, थोडंसं येलोइश कलरचं असतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ colostrum, and that colostrum is having some antibodies which are responsible for the giving immunity to the baby. त्या कोलोस्ट्रममध्ये काही अशा अँटीबॉडीज असतात की त्या जन्माला आलेल्या बाळाला इम्युनिटी देण्यासाठी, प्रतिकार क्षमता निर्माण करण्यासाठी ते अतिशय उपयुक्त असतात.
त्यामुळे तो कोलोस्ट्रम जो आहे, फर्स्ट मिल्क जे आहे ते बाळाला देणं अतिशय गरजेचं आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. इट इज येलोइश थिक अँड हाय प्रोटीन फ्लूइड containing antibodies. That antibodies are IgA type, providing immunity to the newborn baby. So here we have to remember that first milk which is secreted from the mother's body, that is called as a colostrum, and that colostrum is responsible for giving the antibodies to the new birthed baby, and that antibodies are which type? The IgA type, that we have to remember. So we have to study here next different hormones which are playing a role in this lactation. So here role of prolactin and oxytocin. Synthesis of milk, that is secretion of milk in the mammary gland, it is stimulated by the prolactin. Prolactin hormone, it is responsible for the secretion of milk or synthesis of milk in the mammary gland, and this prolactin is secreted by mother's anterior pituitary. Okay, and release of milk from the mammary gland, or we can call it as the ejection of the milk from the mammary gland, and it is carried out by the hormone oxytocin, and this oxytocin is released by the posterior pituitary gland. म्हणजे इथं पोस्टिरियर पिट्युटरीचे जे दोन लोब्स आहेत त्या दोन्हीही लोबचं एकत्रित काम आपल्याला बघायला मिळतं. मिल्कचं सिक्रेशन किंवा सिंथेसिस व्हायचं असेल तर कोणता हार्मोन रोल प्ले करतो? प्रोलॅक्टिन, विच इज सिक्रेटेड बाय द अँटीरियर पिट्युटरी, अँड the milk is released from the mammary gland or ejected out of the mammary gland by the oxytocin hormone, which is released by posterior pituitary. So we have to remember that in the lactation mechanism, two hormones are role playing, prolactin and oxytocin. Prolactin for synthesis or secretion, oxytocin for the release. Prolactin anterior pituitary, oxytocin posterior pituitary. Okay, so here the main points related to this topic, reproduction in lower and higher organisms, that we have completed all about the important points related to the human reproduction. This is the first major part of this topic that we have completed in this lecture. We will stop here. In the next lecture we have to study the reproductive health or some birth control options, or in some couples which are having sterility, means they are not having its own child. There are different techniques, as you have heard about the test tube baby, IVF technology. What are those different technologies? What is MTP? What is amniocentesis? And what are the different sexually transmitted diseases? All those remaining points we are going to study in the next lectures. So till then, thank you. Stay safe and study hard. Okay.